Measure the internal battery level. Alle Bimetal tijdens jaarsonderhoud te meten, is het goed om de batterij Use a multimeter and put it on voltage DC. doen we met de hand van een multimeter. Deze zetten we op voltage DC. The connector at the bottom of the bimetal has 4 ports numbered 1, 2, 3 and earth. 4. We meten over 1 en 3 de banden. Measuring ports 1 and 3 gives you the level of the battery inside. In this example, the multimeter indicates 3.2 volts, which is sufficient. Dit is voldoende van de batterij. Installing a bimetal. Installing the bimetal with built-in activation battery. Deze plaats op een blusunit. Is er niet veel meer nodig. All you need to do to connect the bimetal to a Fireblocker is put the plug on the connector of the unit and snap the fastener shut. De blusunit is nu The Fireblocker is now ready for use. To disconnect the system, om het systeem veilig te zetten. Eenvoudig de klep open the fastener and take off the bimetal.